This is in the north of Bangladesh. What happened? এক ভাই বলছিলেন, the mega project, multi-billion-dollar project of interconnecting rivers, ব্রহ্মপুত্রকে ডাইভার্ট করা হচ্ছে। Come to Farakka. এটা in the north west of Bangladesh. তখন we were busy in the liberation war of Bangladesh. Pakistan government was not at all interested. The East Pakistanis ki hoy ar na hoy. So they were not interested. India started a pilot project. And you and I know সেই pilot project এর কি অবস্থা। Go to Rajshahi. আপনার বাড়ি যদি ওদিকে হয়ে থাকে, বুকে হাত দিয়ে বলেন ফারাক্কা আপনার ক্ষতি করেছে কিনা। ওকে, ফারাক্কা হয়ে গেছে। ফারাক্কা নিয়ে আমরা ইউনাইটেড নেশনসে গিয়েছিলাম। ইট ইজ অন রেকর্ড। খাতা খুলে দেখেন, যখন ইউনাইটেড নেশনসের কাছে গেছি, পৃথিবীর সব দুঃখী মানুষরা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। উই গট 112 votes. ইন্ডিয়া গট অনলি 18 votes. তখন ইন্ডিয়া বলেছে চাপের মুখে যে আসো আমরা বাইলেটারাল প্যাক্ট করি। And you know the result of that bilateral pact. রাজশাহী আমার দেশের নর্থ ওয়েস্ট হচ্ছে উদাহরণ। এখন আসি টিপাইমুখ। আমি কি এক গ্লাস পানি খেতে পারি? আচ্ছা, ইন দি নর্থ ইস্ট তারা এই বাদ বাঁধছে। আমাদের সাবমিশন খুব হাম্বল। আজকে ঐক্য পরিষদ আমাদেরকে ডেকেছে। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে ভয়েস ফর জাস্টিস অল্প দিনের, আমাদের ওয়েবসাইটে গেলে দেখবেন 2006 সালে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। আজকে অনেক শত শত, শুধু বাঙালি নয়, খ্রিস্টান, জিউ ছেলেমেয়েরা আমাদের এখানে জয়েন করছে। আমাদের সাবমিশন খুব সিম্পল, অ্যান্ড মে আই রিড ইট টু ইউ। আমরা বিলেতে থাকি, বিলেতের একটা রুল আছে যে ইফ 100,000 British expresses a concern on any issue, the parliamentarians are supposed to discuss it. So my aim was very simple. যে আমার তো 10,000 রেস্টুরেন্ট আছে, আমি সারা জীবন গ্রেটার সিলেক্ট করেছি, 19,000 মেম্বার করেছি, হ্যাঁ, অ্যাক্টিভ মেম্বার। সো লেট মি অ্যাপিল, 10,000 রেস্টুরেন্টে 15 স্টাফ ইচ রেস্টুরেন্ট, আমি রাতারাতি 1,50,000 সিগনেচার তো আমার হয়েই যাবে। And we will submit it to the British House of Commons and it will be discussed. Believe you me, প্রথম 4-5 দিনে 40,000 signatures were collected. তারপরেই থেমে গেছে। বাংলাদেশের একটা অপশক্তি has started telling that don't sign. May I tell in this forum, Sweden সুনাম আছে। Sweden has a name in the world of being a neutral democratic country. আমি তার প্ল্যাটফর্মে আপনাদের কাছে অ্যাপিল করে যাচ্ছি যে টিপাইমুখ ইজ আওয়ার ন্যাশনাল ইস্যু। শুধু বাংলাদেশ ইজ নট এ ইস্যু অফ বাংলাদেশ। দি নর্থ ইস্ট পার্ট অফ ইন্ডিয়া উইল সাফার ভেরি ব্যাডলি। উই আর স্পিকিং ফর দি ডাউনট্রোডেন, দি নেগলেক্টেড, দি গরিব মানুষ, দি পুয়ার অফ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ হু উইল বি এফেক্টেড। ইয়েস, আওয়ার রুটস আর ইন বাংলাদেশ। টিপাইমুখ হলে বাংলাদেশের 1/3 উইল টার্ন ডেজার্ট। আই উইল প্রুভ ইট টু ইউ। টিপাইমুখ হলে বাংলাদেশের 1/3 পিপল উইল বি এফেক্টেড। তো আমাদের সাবমিশনটা কি? যখন 40,000 হওয়ার পরে দেখলাম যে এটা হচ্ছে না, সো উই স্টার্টেড। ফরচুনেটলি উই লুকড অ্যান্ড আই কেম টু থ্যাংক ইউ স্টকহোমে। দেখলাম স্টকহোমের কিছু ছাত্ররা দে ডেমনস্ট্রেটেড ইন ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ান হাই কমিশন। অ্যান্ড হোয়াট এ স্টার্ট। তারপরে আমাদের লন্ডনের মতো জায়গায়, যেখানে আমরা লক্ষ লক্ষ বাঙালি থাকি, সেখানে কতিপয় ছাত্ররা যে ইন্ডিয়ান হাই কমিশন সামনে, তখন উই স্টার্টেড ইন প্যারিস, উই স্টার্টেড ইন নিউ ইয়র্ক, ভয়েস ফর জাস্টিস উইথ বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল নেটওয়ার্ক। উই স্টার্টেড ডেমনস্ট্রেটিং। দি হোল আইডিয়া ইজ টু ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস। আমরা মানুষকে একটা জিনিস সাপ্লাই করলাম, দি নোট। আমরা বলছি প্লিজ কাম অ্যান্ড জয়েন আস in stopping Tipaimukh. We are a very small country. We need our host community in every country, the climate lovers, the people who believe that it's not our job to tamper with the gods and rivers.
তাদের কাছে আমাদের appeal that this campaign is of ours is on humanitarian ground, irrespective of any party political affiliation. আপনারা অনেকে পার্টির কথা বলছেন, আমিও বলছি। টিপাইমুখ or ফারাক্কা or গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, যমুনা, কুশিয়ারা, সুরমা, এটা বাংলাদেশের বিএনপি আর আওয়ামী লীগের বিষয় নয়। It is our national issue. So this campaign is on humanitarian ground, irrespective of any party, political affiliation of any group or any country, and it's purely about saving nature and people from the disaster, ecological, social, economic impact of the dam, which is being now allowed. If built, 40 million people of Northeast India and Bangladesh will suffer. What is happening? Mizoram, in the state assembly, they have passed a resolution against this Tipaimukh. Indian government has overruled it. India is going ahead with the building of Tipaimukh Dam. The project ignored the recommendation of the WCD. What is WCD? World Commission on Dams. Tara bolche eta baniyo na. India is doing this with total disregard to the calls of the people of Barak Valley. Who are these people? People upstream. Tara Indian lok. Tader pokkhe amra kotha bolchi. And people of downstream. Tara kothay? Tara holo Bangladesher lok. Bhabben na amar bari Silet bole apnader kache asche. 1/3 of Bangladesh up to Dhaka will be affected. Go and talk to the doctors who are talking about arsenic. 80 লক্ষ টিউবওয়েলে এখন কিছু দূর গেলে পানি পাওয়া যায়, পানি স্তরও নিচে নেমে যাবে। কোয়েশ্চেন আনসার সেশনে আমি এগুলো আনসার করতে চাই। India has ignored joint detailed independent environment impact assessment which is required by the Environment Protection Act of 1986. There has been no meaningful consultation. India এসে বলতে পারবে না যে আমরা এফেক্টেড লোকেশন কনসাল্ট করেছি। থাকতো বাংলাদেশের সঙ্গে। আরে আপনার বাড়ি যদি উজানে হয়, আমার বাড়ি ভাটিতে হয়, আপনার বাড়িতে যা ইচ্ছা তাই করবেন, আমার সঙ্গে কনসাল্ট করবেন। We have 54 rivers coming from India to Bangladesh. India is building dam on 42 of them, and there has been no consultation. Go to Feni, বাড়ি যদি আপনার ফেনি হয়ে থাকে, এক ভাই বলছিলেন ফেনি বাড়ি, ফেনির নিচ থেকে পানি চলে যাচ্ছে, আমাদের কোনো খবরই নাই। এই জিনিসটা কি এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান কি বলছে? If you want to build something, you have to do meaningful consultation because there is a question of rehabilitation, resettlement. আপনার আমার দেশে ইন্ডিয়াতে গরিব লোকের কিছু হলে do they do any compensation? No. These people will be displaced. These people will occupy our railway tracks. আমাদের রাস্তায় they will become street children of Bangladesh, street children of Tripura. তারা পরে বড় হয়ে থাগস হবে, গুন্ডা হবে, প্রস্টিটিউট হবে, তাই না? সো এটাও ইন্টারন্যাশনাল একটা রুল আছে। ইন্ডিয়া ইজ ডিসঅবেইং অল দিস। The UN Committee on Elimination of Racial Discrimination has also urged the government of India not to construct Tipaimukh Dam. In its concluding observation of the 17th session from February 19 to March 9, 2007, in a special communication made in August 15, 2008, March 13, 2009, September 23, 2009, again, barbar policy, India to okay kore. Okay? The forum further pointed out and urged authorities concerned to follow free, fair, prior, informed consent of the people under ILO Convention number 107. India has violated that also. The dam is very high, 163-meter high dam will produce 1,500 megawatt electricity. India doesn't need that. I'll prove it. The experts said India doesn't need it. India is producing this to sell. It's like the Mekong River Commission. The Mekong River passes through 5 countries: Laos, Cambodia, Cambodia. They wanted to build a similar dam. Laos bolche na, eta korte debo na. It went to United Nations. There was the Mekong River Commission. But it has to be stopped. And who is the man? The proponent of Mekong River Commission is our Bangladeshi engineer Mr. M.M. Isa, the only Bangladeshi expert in the United Nations.
We do not consult him. Why don't you? Go to Google and see what he says. He said it's a water war India is waging against us. He said Bangladesh will become a desert. He is our only expert. Whereas when India sends a team, it sends his post-stalwart expertise. তার সঙ্গে বসতে হলে তো you have to send your expert. India তো তার স্বার্থ দেখবেই. We have to look after. It's our country. আপনার ছোট্ট বাড়ি, এই বাড়িটাকে আপনাকে রক্ষা করতে হবে। এই ড্যামটা 163 মিটার হাই। ওইটা বানাতে গেলে শুধু to make this dam 7.8 million mature trees are being chopped up. Go and talk to any environmentalist. They will say it is a heinous crime. It is in a earthquake-prone area. It's not new. Similar type dam, only 1/3 the height, was made in the United States. I forgot its name. It will come somewhere in the document. There was this little landslide. What was that dam? It came down 1 million cubic meter of water per second came gushing around the Grand Canyon. Swept everything, and that was 20 meter high, 60 feet high. And experts are saying in that earthquake-prone area, যদি এই ড্যাম হয়, and খোদা না খাস্তা, God forbid, if there is a medium scale earthquake, millions will perish in minutes. তারা বলে মুহূর্তে. Okay? Oh, the dam in the United States is called Teton Dam. In 1.25 hours, that means 1 ঘন্টার কিছু বেশি সময়, the whole thing was swept away. In 1976, India put into operation a Farakka barrage, which more or less destroyed the Ganges-Brahmaputra basin, which I described beginning of in my submission. We mentioned this. আমরা কি বলতে চাচ্ছি? With the Tipaimukh Dam now, আপনি বলছেন India seems to be going ahead with this mega project of diverting river waters from the north to its south.